Hello students, let us discuss with the angle between two lines. Angle between two lines. Okay, let us consider plane x and y axis. Now let L1 be the one straight line and take another L2, that is, let us consider L1 and L2 be the two non-vertices line with the slope m1 and m2, with slope m1 and m2. Let alpha 1 be the angle made by the line L1 and L2, alpha 2 be the angle made by the straight line L2. Okay, see how we are doing. Let L1 and L2 be the two non-vertical line with the slope m1 and m2, and alpha 1 and alpha 2 be the angle made by the line L1 and L2. Okay. Then you have to remember, let L1 and L2 be two non-vertical line with slope m1 and m2, and alpha 1 and alpha 2 be the angle made by line L1 and L2 respectively. Hence, see, slope m1 ಆಯಿತು. ಈ L1 ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ m1 ಇರುತ್ತೆ, m2 ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ L2 ಆಗಿರುತ್ತೆ, L2 ಗೆ ಸ್ಲೋಪ್ m2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hence, tan of alpha 1 must be is equal to what? m1 ಆಗಿರುತ್ತೆ, and tan of alpha 2 must be is equal to what? m2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. Is it no? Then or let theta and phi be the adjacent angle. See, ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಫೈ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಥೀಟಾ ಅಂತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಲೆಟ್ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈ ಬಿ ದ adjacent angle between line L1 and L2. Now, theta must be is equal to ಇದರ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ 2 ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಥೀಟಾ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Let theta must be is equal to what? Alpha 2 minus alpha 1. Tan theta must be is equal to tan of alpha 2 minus alpha 1. We have the formula tan of a minus b. What is the formula for tan of a minus b? That is, this must be is equal to tan of alpha 2 minus tan of alpha 1 whole thing divided by 1 plus tan of alpha 2 into tan of alpha 1. Now, what is alpha 2? Alpha 2 ಅಂದರೆ m2 ಆಗುತ್ತೆ, alpha 1 ಅಂದರೆ m1 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore, this can be written as m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. That is, we can write it as tan theta must be is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 m2. Okay na? ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ
ಆ್ಯಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ಯಾನ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು m2 ಮೈನಸ್ m1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 ಪ್ಲಸ್ m1 ಇಂಟು m2 ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಥೀಟಾಗಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫೈ ಸಿ phi must be is equal to, ಇಲ್ಲಿ phi must be is equal to, observe this first right line, it is a 180 degree ಹೌದಲ್ವಾ. ಸಿ phi must be is equal to ಏನಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, 180 degree minus theta, 180 degree minus theta, that is tan phi must be is equal to tan of 180 minus theta. Tan of 180 minus theta, 180 minus theta come under second quadrant. Tan functions is what, tan of 180 minus theta and minus tan theta. Therefore, tan phi is equal to minus tan theta. This must be is equal to minus of m2 minus m1 whole thing divided by 1 plus m1 into m2. Okay? Space ಇಲ್ಲ, ರಬ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. Okay, see, so ಅಲ್ಲಿಗೆ tan theta must be is equal to what, tan theta must be is equal to m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. Similarly, tan phi must be is equal to what, minus tan theta, this must be is equal to minus of m2 minus m1 whole thing divided by 1 plus m1 into m2. So observe ಮಾಡಿ, observe ಮಾಡಿದ್ರೆ, and also we have to remember 1 plus m1 into m2 is not equal to 0. Okay na? See, hence we can write it as, if theta is acute, what is tan theta? Tan theta is positive. See, if theta is acute, tan theta is positive. If theta is obtuse, then tan theta is negative. Obtuse ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್. ನಾವು ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಇದು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ನಾವು ಫೈ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಥೀಟಾ ಅಂತೀವಿ. ವೆನ್ theta is acute, tan theta is positive. When theta is obtuse, then tan theta is what? Negative. Okay? So ಅಲ್ಲಿಗೆ if theta is an acute angle between the given line, then tan theta must be is equal to what? Modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m1 into m2. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಥೀಟಾನ ನಾವು ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್, ಓಕೆ. Next one. ಒಂದು ನೋಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಟ್ ದಿ obtuse angle between given two lines is phi minus theta. Okay, the obtuse angle between given two lines is phi minus theta. Okay, now collinear of 3 points. Collinear of 3 points.
Let us consider one straight line. Okay. So we know that the slope of a two line is equal to the line having the same slope and the passing through the common point. ಅಂದರೆ ಸಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಎ ಬಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಿ. ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಲೈನ್, ಈ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಎ ಟೂ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಪ್. ಸಿ ಇದು ಸೇಮ್, ಇದು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇದೇ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದರ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದ ಲೈನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್. ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆದಂತೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ XY plane. So ABC are the points in which plane? XY plane. That is 3 points are collinear. Okay. So we have to be right. We know that the slope of two lines coincide. ಎರಡು ಲೈನ್ coincide ಆದಾಗ the slope of two lines is equal. ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್. Two lines is equal to the line having the same slope and passes through common points. The two line coincide. Hence A, B, C are 3 points. Hence ABC are 3 points in XY plane. That is 3 points are collinear. That is 3 points are collinear. ಯಾವಾಗ? If and only if slope of AB must be is equal to slope of BC. Sorry, AC na? BC. Slope of AB is equal to slope of BC ಆಗಿದ್ರೆ 3 points collinear ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? Problems. First one. Find the point on x-axis which equidistances from. First problem. Find a point on the x-axis which is equidistance from the point 7, 6 and 3, 4. Okay. See, he is asking find a point on the x-axis which equidistances from the point 7, 6, 3, 4. ಅಂದರೆ
ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ಎ ಮತ್ತು ಬಿನ. ಎದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದನ್ನು ಎ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನು ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಸಿದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್, 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋ? ಸೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದರ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡನ್ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿ ನೋ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೈ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ನೋ ದಟ್ AC must be is equal to BC. AC must be is equal to BC. Okay, AC must be is equal to BC ಆಯಿತು ಅಂದರೆ that is, what is the formula for distance formula? We are going to equidistance ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ we are going to take the distance formula. AC must be is equal to BC, that is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square must be is equal to same formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay na? So the points ಇಲ್ಲಿ x2 ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ x minus 7 whole square plus 0 minus 6 whole square is equal to root of x minus 3 whole square plus 0 minus 4 whole square. Okay, 0 minus 4 whole square. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಇದು a minus b whole square ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, x square minus 14x plus 7 7s are 49 plus 6 6s are 36. Similarly x square plus 9 minus 2x plus 16. So x square get cancel. So ಇಲ್ಲಿ 6x ಅಪ್ಪ. So take the term minus 14x plus, if you go for adding we get 85 must be is equal to 25 minus 6x. Okay, 25 minus 6x. So take the 6x this side, minus 14x plus 6x is equal to 25 minus 85. So 14 ಅಲ್ಲಿ 6 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 8 minus 8x must be is equal to 25 ಅಲ್ಲಿ minus 85 ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, minus 60. Minus minus get cancel. X must be is equal to 60 divided by 8. This must be is equal to simplification. 4 2s are 8, 4 1s are 4 5s are, that is 15 by 2. Therefore x must be is equal to what, 15 by 2. Okay, next. Next problem, second one. If the angle between two lines, is pi by 4, if the angle between two lines is pi by 4 and slope of one of the line is 1 by 2. Okay, find the slope of the other line. We are going to find the slope of the other line. So
solution. See, while writing the solutions, whatever he has given, write down. He has given theta must be is equal to what? Pi by 4. And he has also given one slope. Let us say slope m1 must be is equal to what? 1 by 2. We are going to find the another slope m2. We don't know the m2. Now we are going to find the, so m2 can we take it as m and the togolana. So m2 na ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು, that is m na ನಾವು find out ಮಾಡಬೇಕು. Now we know that ನಮಗೆ slope of the formula ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ. We know that the theta angle theta between two lines, angle between two lines with slope m1 and m2 is given by, so tan theta must be is equal to modulus of m2 minus m1 divided by 1 plus m2 into m1. So this must be is equal to, the value of the m2 is m minus the value of the m1 is 1 by 2 whole thing divided by 1 plus m into 1 by 2. So and also we know the value of theta, tan of pi by 4. What is tan pi by 4? The value of the tan pi by 4 is what? 1 must be is equal to m minus 1 by 2 whole thing divided by, ಇಲ್ಲಿ LCM ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. LCM ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? 2, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2m minus 1 divided by 2 plus m divided by 2. So 2 get cancelled, therefore 1 must be is equal to 2m minus 1 2 plus m. So simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಹಾಗೆ ಇರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ. therefore 1 must be is equal to 2m minus 1 divided by 2 plus m. Okay, so next, or we can say 1 must be is equal to minus of 2m minus 1 divided by 2 plus m. ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ m is equal to 3 ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, or we can say m is equal to minus 1 by 3. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, we get the value m is equal to 3 and m is equal to minus 1 by 3. Okay. Next, find the value of x. Next problem, find the value of x, which points x comma minus 1, 2 comma 1 and 4 comma 5, or collinear. See, collinear ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣ you have to be remember that slope of an AB must be is equal to slope of an BC. So ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. A of x comma minus 1, B of 2 comma 1, C of 4 comma 5. So collinear ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ the points lie on same straight line. So hence slope AB must be is equal to slope BC. Okay na? So slope of an AB, what is the formula for slope of an AB? That is y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ y2 minus y1 divided by x2 minus x1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇದು x2 y2, ಇದು x1 y1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ y2 is how much?
1 plus 1 divided by 2 minus x must be is equal to. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 y1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು x2 y2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 minus 1 divided by 4 minus 2. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ 2 divided by 2 minus x divided by 4 by 2. 2 ones are 2 twos are 2 2 get cancelled. Therefore 1 by 2 minus x must be is equal to 1. Therefore 2 minus x is equal to 1. x must be is equal to what? ಇದನ್ನ x ನ ಈ ಕಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಕಡೆ ತಗೊಂಡಾಗ 2 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. x must be is equal to what? We get the value 1. Okay, x must be is equal to 1. Next problem. Next problem. Without using distance formula, next problem. Without using distance formula, show that minus 2 comma minus 1, 4 comma 0, 3 comma 3 and minus 3 comma 2 are the vertices of parallelogram. So parallelogram ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. given a of minus 2 comma minus 1, b of 4 comma 0, c of 3 comma 3 and d of minus 3 comma 2. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗಾದರೂ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಹೀಗಾದರೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ. ಓಕೆನಾ? ನಾವು ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ 2 points. Slope of 2 points must be is equal to what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Now we can go for finding the slope of each element. Slope of AB. See, slope of AB must be is equal to x2 minus x1. That is 0 minus of minus 1 whole thing divided by AB. X2 is 4 plus 1. 4 plus 2. That is, this must be equal to minus into minus plus 1 by 6. Now we are going to find the slope of CD. Okay. Slope of CD. Comparing these two. That is, y2 is how much? 2. y2 minus y1 whole thing divided by x2 minus x1. That is, see, minus 1, minus 2, minus 3 is minus 1 divided by minus 6, which is equal to what? 1 by 6. Similarly, you can go for slope of BC. Slope of BC means what? 3 minus 0 whole thing divided by 3 minus 4. 3 minus 4, which is equal to 3 divided by minus 1. It must be equal to what? Minus 3. Similarly, we can go for finding slope of AD. See, comparing the slope of AD, we get what? 2 plus 1 whole thing divided by minus 3 plus 2. This must be equal to 3 divided by minus 1. This must be equal to what? Minus 3. Now, observe carefully.
The slope of an AB must be equal to slope of an CD. Therefore, AB is parallel to CD. Similarly, slope of an BC is equal to slope of an AD. Therefore, BC is parallel to AD. So, therefore, we can write it as, therefore, ABCD are parallelogram. Therefore, ABCD are parallelogram. Now we can go for point slope form. Let us consider graph xy plane, xy plane. Let us consider a non-vertical line L. Consider non-vertical line L with fixed point P of x0, y0. With fixed point P of x0, y0 with slope m. With slope m. Let P of x, b. Let P of x, y be an arbitrary point on L. Then the equation of the slope. Then the equation of the slope must be equal to, so you go for finding the equation of the slope, that is m must be equal to y minus y naught whole thing divided by x minus x naught. Therefore, y minus y naught must be equal to m into x minus x naught. Andre point slope form anta ಹೇಳಿದಾಗ we have to remember formula y minus y naught must be equal to m into x minus x naught. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದನ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. That is, suppose P of x naught, y naught is a fixed point on a non-vertical line L whose slope is m. Let P of x, y be any arbitrary point on L. Then the equation of the slope m is equal to y minus y naught divided by x minus x naught. Simplification, y minus y cross multiply ತಗೊಂಡಾಗ y minus y naught must be equal to m into x minus x naught. Thus, we can write the sentence, thus the point x, y lies on the line. Thus the point x, y lies on the line with slope m and fixed point. ಯಾವ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ x naught, y naught. If and only if coordinates satisfy the condition ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, y minus y naught is equal to m into x minus x naught. If this condition is satisfied, we have to do. Okay.
Now we can go for 2 points form. Now we can go for 2-point form. Let L be passing through the two given point. Let L be, let line ತಗೊಳ್ಳೋಣ, let the line L passing through two given points. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, that is P1 of x1 y1 and P2 of x2 y2. Let P of x comma y be a general point on the line L. The 3 points P1, P2 and P are collinear if suppose the 3 points P1, P2 and P are collinear. 3 points collinear ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ what is the condition? That is the slope of P1P must be is equal to what? The slope of P1P must be is equal to the slope of P1 P2. That is y minus y1 divided by x minus x1 must be is equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So let the line L passing through the given point P1 of x1 comma y1 and P2 of x2 comma y2. Let P of x comma y be a general point on the line L. The 3 points P1, P2 and P are collinear ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ that is the slope of P1P must be is equal to what? P1 P2. So therefore this must be is equal to y minus y1 must be is equal to, take the cross multiplication. ಇದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆನಾ? ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲನಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಸರಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ನಾವೇನಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? P1 ಆಫ್ x1 y1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ P2 ಅಂತ ತಗೊಂಡು x2 y2 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ P ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕ್ಡ್ ಆಸ್ P ಆಫ್ x, y. ಓಕೆ, for slope of intersection form. Let us consider xy plane. xy plane. Let L be the line. Let L be the line with a slope m. Okay. With it cut the distances from the origin. So ಇದು origin ಇಂದ it cut the distance. ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಅದು ಕಟ್ ಆಗಿರೋದು. It cut the distances C from the origin. Then y interception is written as
A0 comma C. That is A of 0 comma C. How to write? Let L be the line with slope M, cut distance C from origin. It cut the distances C from origin. It cut the distances C from the origin. Then Y interception is C, and the line passes through A of 0 comma C, and the line passes through A of 0 comma 3. Okay. Now let P of x comma y be any point on line. One kade elladru P of x comma y be any point on the line. Okay. Then slope of line L is equal to M. Is it no? Therefore, M must be equal to what? Y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Therefore, M must be equal to y2 is y minus c divided by x minus 0. Therefore, y must be equal to y minus c must be equal to mx. Therefore, y must be equal to mx plus c. That is, slope of intersection formula is what? Y is equal to mx plus c is the slope of intersection form. Okay. Now, take down one note. The value of C will be positive or negative according to intercept. And then the value may be depends on either positive ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ negative ಆಗಿರಬಹುದು. Okay. According to the intercept is ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Made on the positive or negative side of y-axis. Okay. Positive or negative from the y-axis. Now, 2-point intercept form. So, the point of intercept previous ಮಾಡಿದೆ. Now, we can go for 2-point intercept form. 2-point intercept form. Now, as usual, let us take plane xy plane. Okay. Now, let L makes an intercept A and Y. A on x-axis ಅಲ್ಲಿ
ಎ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಹತ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೆಯೋಣ, ಎ ಕಮ 0 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನ 0, ಬಿ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸಪೋಸ್ a line L make a x intercept A and y intercept on B. Obviously L meet x axis ಅದಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ obviously this the line L meets x axis at the point a comma 0. Similarly y axis at ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 0, b. By 2-point equation, so ನಮ್ಮದು 2-point equation ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, y minus y1 must be equal to y2 minus y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1 into x minus x1. See, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಇದನ್ನ x1 y1 ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇದನ್ನ x2 y2 ಅಂತ. Substitute here, we get what, y minus 0. The value of the y1 is 0. That is y2 is b minus 0 whole thing divided by 0 minus a into x minus x1 value ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, a ಆಗಿರುತ್ತೆ. Therefore y must be is equal to minus b by a x minus a ಆಗುತ್ತೆ. Take the cross multiplications. ay must be is equal to minus bx plus 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ x divided by a must be x divided by a plus y divided by b must be equal to 1 ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ b ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ, ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ. y divided by b ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ x by a ಪ್ಲಸ್ a by a. ಸೊ ಅವಾಗ a ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ y by b ಪ್ಲಸ್ x by a must be equal to 1. This is 2-point intercept. Okay na. This one is thus the equation of the line makes the intercept a and b on x and y axis. One last one sentence barena. Thus the equation of line making intercept a and b on x and y axis is what, x by a plus y by b is equal to 1. Okay.